Welcome back to the second segment ya podcast ya Dimba. Tumeingia international football and that man is here. Mwenyeji to the core, mzee founder. Melvo mwenyewe, alafu ni aje man, uko fiti? Niko bie. Nasikia baridi. Tebo achana mimi, achana mimi. Unaweza toa Marvin. Toa Marvin. Achana mimi. Toa tu tuone. The guy has gone blonde. Yeah, the guy, it's summertime in Kenya, you gotta change your look kidogo. But today, yeah, so hata si Aguero kidogo anabadilishanga look, leo ako black like uko mtaa vumbi ni kibao hadi. Nataka Rio, hizi beers za Rio next time come. Ziko blonde. Tena mkumbuke naishi mama wanga, so lazima nicheze kama mimi ndo nisika imeparara. Silikuwa mweke lami buda. By the day, jengo imeanza, wamepima road, everything is set up, so in the next year I think watakuwa wamemaliza hiyo story. Kila kitu kwa set, yeah? But yeah, now I'm happy to be back. I'm happy that we're shooting new episodes this year. Things are looking good. Of course, now we are here at Waterback, and thank you so much, guys, actually, for letting us do the podcast here. Manze, quick shout out to Francis Kinyanjui and the family, Manze. Thank you so much for big up. And Beyond Sports, by the way, check them out on the socials. Beyond Sports, angalia Facebook na Instagram, good stuff. And also the Backs FC, go find them on Instagram as well. Hotel Waterback has a football team. Yeah. That's what the Backs, yeah? Yeah, the biggest football club I think we have in Nakuru right now. So, not in terms of history, Asiano, Tolia, Najua, in terms of history, ni Senti. But right now, things are, we're almost in the same league, I think, Senti. That's being disrespectful, Bana. It's not being disrespectful. It's just people facts. have been here for the last 30 years. How can you call yourself the biggest club in Nakuru? Ni kama tu vile Man City right now is the biggest club in yeah. Wait, who's the skipper? Skipper. We have the back skipper right here, man. That's crazy, man. So man, tuchape hii kazi ya leo mzee. Weekend bana kuna Liverpool versus Man City versus Liverpool fixture. Liverpool versus City, yeah. Fixture kali sana mzee. Sana. But right now Liverpool wako on the decline, ama? Yeah. Wanaokotwa tu. Sana. Wamechapwa two games in a row at home, Anfield. Yeah, walifungwa na Brighton. Wakafungwa na Soton. Alafu Soton wakakuja kula 9 9 against a big team, of course. No, iko Soton, ilikuwa Burnley. Walipigwa 8 against 2. Umewasha nini? Nimesema 9. Nasema Burnley ndio walifunga Liverpool. Yeah, as well. 1-0 at home. But we were having this argument the other day on our podcast WhatsApp group. I mean, nilikuwa nawaambia, you might even find it's not even the defense which has a problem. My biggest issue with Liverpool's performance ni kwenda mbele. Heri mfungo 4 lakini nyinyi mnafunga 5. But clearly also the front firing players like Mane, Sane, Firmino our perform as how good performances they used to put back in the previous seasons. So ulikuwa unapata they go to Man City wanapiga 2. Wakiwa home wanapiga 4 lakini wanapigwa 3. So it has to be something to do with going forward as much as they don't really have a good backline, if you ask me. Na Jota nana amerudi. Do you think he'll play the weekend? I don't know. Like I think Liverpool, I think injuries are a major problem that has affected the team. Especially in the back line. Yeah, najua. Na pia those guys have played a lot of matches. Ukiangalia pia wachezaji unapata in every game because wachezaji kama wa 6 ama wa 7 wamecheza game frequently. So I think the more wanachoka, and then pia I think injuries pia is a major issue. Because the coach is a fraud. Hawezi niambia ati utachezesha the exact same 11 people because ulipata team ina work from 2 years ago ati hao ndio watacheza for the next 5 years. No, wanachoka ama Rio unaonaje? But wamekuwa kirotate na nani, because when you look at the Liverpool kama similar season there's no I don't think kuna game consecutive wamecheza the same midfield. Actually front line sawa. Actually Rio, lakini midfield ilikuwa rotate sana. Actually Rio, the same faces when wamekuwa in the team for like the past 2 years when wamekuwa wakicheza first 11 every time kama wako fit watakuwa kwa kiwanja. Lazima. Na depend.
Sasa kuna games za CMO walikuwa wanaanza, kuna injuries, kama kuna injuries ndio utaona hizo changes zinakam kwa squad, right? Klopp ana guess tu. Ama kama ni cup games ndio utaona sasa wengine wanapatiwa chance ya kucheza. But most of the time ni the same guys wamekuwa the same lineup for over 2 years. Yeah, and that's shows how the coach does not know what he's doing. Kama angekuwa anajua kile anafanya, ana bring in quality pole in the sense that akitoa Mane akiingiza Jota kama saizi ana at least quality I drop sana, because before alikuwa anaingiza Origi na Gez. Shaqiri hasn't even played more than 30 matches for Liverpool. Not more than 30 matches, which is crazy. Nasema Origi na Gez bana. Our Kenyan boy. Origi na Gez wongo mbaya. Hata see I was hearing rumors that he towards the end of the season wanna try to offload some of the players, including Origi, to create some funds that could bring in better quality players. So it's gonna be an interesting year. I think they will make it into the top 4, Liverpool, because even now when you look at how things are going, waenda wakishuka. Rio nini? Belo ananishangaza. Anasema I think they'll make it. Liverpool are title contenders bana. No. They are up there and they'll be up there when league kiisha. Okay, hopefully with the big boys. Watakuwa hapo juu. I think hopefully. I think the best position they can achieve this season is number 4. The best. It's true. Because when you look at this year, I think since the beginning of 2021, the way things are going right now, man. But they have an interesting factor, and I know Nimswako, Thiago Alcantara, every game he's started since the beginning of this year, they haven't won. Hawajashinda your game, not even one game. Who knew Manu watakuwa hapo juu malwaiko saizi in the first let's say 6 matches. Ndio maana wanasema ukiona ng'ombe juu ya mabati huko juu haujui ilifika hadi. Sasa nikuulize Manu ni ng'ombe iko juu ya mabati. Sasa unajua tu ile fall litakuwa hard. So hii pachaliwa pulsa hizi ni mbaya hii. Situme muwatoe kwa title contenders. Liverpool ni they are big boys kwa league sasa hivi. Yeah, of course. Mentality of players wao iko top notch, iko pale juu. Hata kiona games unapigwa Liverpool. Si ati wanacheza vibaya ama nini. They are playing good football. Like unapata maybe unapata ile push ilikuwa inatoka from behind. Si boli build up inaanzia nyuma. Yeah, so ile push ilikuwa inatoka nyuma. Kama unaona sisi ukiona Manu. Truth be told, kama ni build up, they're building up pretty well. Yeah. Going forward, wakienda all the way hadi huko. Nimesema push ilikuwa inatoka nyuma, Leadership ama nini? Unaona attack ya Manu saizi for instance, Maguire kuona ball huku hivi na switch wapi? Diagonal. Which ina initiate attacks huko. Yeah. Nilikuwa naona jana, I mean the wingers wanaka wide to make the pitch go big so that wakati mtu anapiga hii ball unaona huyu tunaenda kuchase akave a bigger distance kabla afikie msee. Unawachokesha that way pia. Most of the times hata sio wingers ball switch kwa wingers ni Bisaka na Shaw na switch ball. Sawa. The same thing happened kwa Liverpool. The same thing happened kwa Liverpool. Van Dijk na kumiss Gomez disorient your team mbaya sana. Tunapata Anderson anarudi wapi? For defense anarudi wapi? But for you to be title contenders and a big club in the Premier League, at a City, see, there was a season Kevin De Bruyne alikuwa absent, hawakuwa na center back, ilikuwa inabidi mpaka Fernandinho anacheza as a makeshift center back. And wakapiga Real Madrid wakakuja second leg wakawapigwa nyumbani. So I think it just has to do with characters in the team. Lakini Melvo anaweza kuambia these coaches like Klopp and Pep wamekam kurealize pia Premier League is not a joke. It's not a joke. Yeah, it's not a joke. Lazima kuwe na the right calculations, according to matches, according to cups. Ukiangalia imefika mahali Klopp saa ni kama ana guess vitu. Because naambia ukiangalia kwa wallet yake ana anything to offer. Sasa imefika mahali acha nikiwe cheze. Ni kama tu Leguna. Okay, acha nijibu Melo. Leguna ni msamagezi. Nasema City kuna period wako na kina Fernandinho na win some matches. Liverpool win some matches. Sijui wanampiga Tottenham ama
Okay, yeah. Tottenham sisi iko na karibu kila mtu wako at their best size na waliwafunga. It's true. So usiwa rule out sababu ya. Lakini quality is quality no matter of Liverpool kuna quality players. Ndio maana walipiga yote. Unaweza kuwa na quality players but at that point tactics. Yeah. Tactics. Shida. Maplayer wapo So, tactically wako chini wanafanya. lakini hatuwezi rule out Liverpool. Liverpool hawaja change tactics hizo for hizo. So why mono change kitu na work? Why change kitu na work? But right now If it's working why would you change it? Right now amegunduliwa. Wako wapi? That's why Pep reinvent every season. Right now vile anacheza ni different na vile alicheza like 2 seasons ago last season. Hata sasa hizi ukienda kucheza na City, unajua anacheza aje? Lakini huwezi prepare because unajua kama utakuja kucheza na 4-3-3 ama atacheza na 4-4-2. Rio unaona venye Mose anasema Pep I think ame take time, ameland venye Premier League pia inachezwa. So Pep kukalia pale top saa hizi with time kumtoa hapo itakuwa very hard. Kama ukijua hiyo. Kwa mtu amekataa hiyo. Na wamepanda vizuri kumbuka. Manyundo watawatoa tu hapo. Haya. Manisi walikuwa hapo tu juzi. Unajua hii argument sasa hizi by the way. Hii argument sasa hizi. Kiburi FC. Unasema top of the table. Ujibu tunacheza. Pia Klopp yuko hivyo. Kwa temacheza 4-2-3-1, kwa sasa 4-3-3. So, hao watu wote hakuna mtu mwenye ni predictable mnataka kusema. Actually mimi kiniuliza. Sasa hizi Kenya Liverpool wako predictable mara mingi sana. Wako very predictable. Liverpool hata mwapatie Thiago saizi wako mbaya. Hiyo ni ukweli tu Rio kubali. Wako mbaya but tuseme ni injuries. Tuseme ati quality na Klopp against. Okay. Like what Mane kwanza. Okay, sawa go. That guy is just an overrated Traore. ni mambio na manguvu athleticism. Na niambia kitu I've been insisting this thing every single day. Kuna kitu inaitwa football intelligence. The guy has zero football intelligence. Ni akona ile athleticism. He can run as fast as anyone else. He can run and think at the same time. I don't know. So zingine the ball on his he doesn't know his left foot from his right foot. He's very one-footed. Like Melvo, what I think is the Premier League my defenders pia wamemjua because of over 3 seasons hapo saa. I think pia every game wana approach washajua Mane strong point yake. I think Mane pia amegunduliwa tu. So you will never hear himself. You will never hear Mane having more than 3 assists in the whole season. Ni either afunge ama ni alete cross. Hakuna kitu kingine. Honestly. 3 assists. Only maximum. I've never seen a team Mane amepiga defense splitting pass ama drop amechukua. 3 assists ni kidogo. I think that's an insult. Ana get more than that. I think 7 Mane. Hata William Ablis anapatanga yetu. Mane assist bomb sana. Wewe mwangu ameconvince sana. Okay, me I'm biased against Mane because I think he's very and overly rated. Sijui ni kwa nini. Unaanga tu msea asaidio team. Haya tuangalie game ya weekend sawa? Umesema hawa wako unpredictable in a way, okay? So hebu tuangalie right now Liverpool wanakaa kuset up aje. Because mimi I think City will play with the 4-4-2 this weekend. Because you know Liverpool wanacheza with a high price try at least kukuwa na two guys maybe Gundogan na Rodri ndo wa spread wide kiasi. So I think Foden anaanza huko juu. Foden na maybe anaitwa nani na Bernardo. Ferran Torres game lazima acheze. Ferran Torres lazima atacheza. Anaanza on the left, Sterling on the right. Ama either way. Alafu I think Foden na Bernardo top. Yes. 2 false nines. Hawachezi kwa tag. Inaweza impossible. 4-3-3 because saizi ni anajua Liverpool hawezi defend. So what create overloads going forward. Yes, playing with a false nine in that team yenye watacheza packed in the middle. So ndo msaki drop in a create space behind. So personally I don't think itakuwa hiyo 4-4-2. I think itakuwa 4-3-3. He'll go trying to win the game. Of course he won't sit back because if Liverpool win unajua pia anacheza with false full backs. Yeah, as in Chenko. So tutakuwa na hizo overloads in all the areas. Tutakuwa na overloads wide. So no, he would rather create the overloads with the full backs inside and then the 3 players wabaki juu and wide when yeye ucheza tu always against Liverpool. Me bado I think atacheza na hiyo 4-2 with
2 false nines. For Liverpool, I think what maintain the same 4-3-3. Nani Mose? Yeah. I disagree with you. Maybe na support Melvo ni unaona huyu ni Henderson na huyu center back ni Henderson. Yeah. Akicheza kama center back kwa hiyo game, I think Liverpool will lose that game. I think watachezesha ule kijana mwenye alitoka kuna option Preston ama Williams ama nani? Oh yeah, Davis, they have a new signing. I think he'll play. Same ref hivi. Hiyo ndio swala targetiwa sasa. Wakati wa press. Because like, coming from a lower league and to a high energy pressing like quality league like the Premier League. Maybe anaweza kuanza because it's a big game. I don't think he'll start. Crazy answer Mose. Condition ya Fabinho iko aje? No one knows. Gomez, no one knows. The only way we Gomez can find out who back. will win this match if we do a combined 11 to see how many players from the Liverpool team can get into the City team. I'm a because when you look at with current form, who do you think on the Liverpool team can make it into the City team? It's easy. Salah. Yeah. Salah on whose behalf? Because when you look at the City team, I mean, kuna Mahrez, kuna Ferran Torres. I think Salah would start. Ataingia vizuri na ingie kwa starting 11. Even Robertson, but Zinchenko has been one of the City's best players this season. Yeah, but right now, Robertson ataingia kwa Zinchenko, but then Lona team of the year currently this season. Hii mwaka imeenda tu mwezi mmoja. Luke Shaw has been the best fullback. Hata bado story ya Man U ajaingia. Has been the best fullback this entire season, okay? And since Alex Telles asainiwe Man U, ni kama all of a sudden amekuwa Roberto Carlos. It's insane. Lakini Luke Shaw bro. Yule mzee kwa mso. Lakini wacha tumalize na story ya City. So, you what do you think? Real. Alisson, of course, yeah. Probably, yeah. Yeah, of course. And that's about it. Two or three players because Liverpool were combined. Now coming into this game, if they're not careful, they'll leave Anfield with a bag of goals. Wabebe kagunia, ni zile mabao wanaenda kuhesabu huko Kenya. Lazima tatu at Anfield in a row. Firmino, yeah. If you're playing a false nine, I don't think anyone in City's team will do any better than him. Yeah, it's true. But when you look at current form, I think he has two goals this season. And without the likes of Aguero, Foden has stepped up. I think he's the top scorer of our City size, I think. In all competitions. In all competitions, yeah. Foden, the 20-year-old player, 20-year-old kid from England. It's crazy. So it shows how much City has depth in all positions, whether young, whether old. Even without Aguero, they've won 13 consecutive matches in all competitions for the first time since 2002 with Wenger's team. Team ya Wenger ndo ilikuwa the first team kufanya hivyo, which is insane, man. So predictions again before we move on. Kabash. Maybe 3-0 in favor of City. Wacha bana. Lakini possible. Kwa nini watu watafungwa? Hata Anfield. Kaya watu watafungwa. Lakini Anfield, Melvo 5-0. Sasa tunachekelea ule. Kumbuka ile siku two seasons ago. Watu watafungwa. 2 seasons ago. Nakumbuka hiyo bao. Mane alipigwa red. Ile alikanyagana ni Edison Musa. Because hana composure. 5-0 waliokota hiyo siku. Ilikuwa ni 5-1 ama ni 5-0? I think 5-1. 5-1. Because yajua mchezo wao. Wewe ndio utaona. What do you think? 2-1. Liverpool win. Mzo uko bias. Liverpool is ndio game. Lakini sawa. City. Lakini ngoja nikuulize Rio. Ukiweza piga hesabu Sunday. Liverpool wanaenda kuanza aje hiyo game yao? Venye tu wanaanzaga kibadilisha Milner atacheza midfield na Thiago na maybe Wijnaldum. Front tutakuwa na Salah. Nani ako fit man hayuko? Jota. Maybe Jota na fit. Jota ameweza kutrain this week. Odeka Henderson. Na huyo Jota, I think Origi anaanza hiyo game. Henderson kwanza anaamua. Shakiri pia amekuwa akianza. So I think possibly Shakiri might start game. Huyo Henderson anataka aanze sana. Nataka tu achengo. Mimi wako na options lakini sawa. So
Mmecheki vile Spurs ni boring bana. Boring Mourinho. We know what Mourinho is all about. So then kulikuwa na another clip back in 2004-2005 akikashif Spurs akisema all they do is park the bus. Just park the bus in front of the goal. Na utaiwacha hapo. Si Lampard ni aliambiwa aende ni achukue ufunge hiyo basi. Bana. Lakini unajua hiyo time Mourinho ndo alikuwa the first manager kuintroduce 4-3-3 na ka implement season mzima. Ilikuwa something new in the Premier League. Managers wengine walishindwa kufuata. Well, yeah, when he came into management, like he used to work with Barcelona, and Barcelona's system yao ilikuwa ngaya 4-3-3. And no one at the time had ever come from Barcelona's coaching system and coached in the Premier League. Sindio? Time Premier League coaches almost teams zote zilikuwa zinacheza with the 4-4-2. Yeah, so when you come with what you know, always anza kubahatisha na vitu ni ujui. So bring something that you can implement and you have some understanding about. So when he came from Barcelona to Porto to Chelsea, Ali come na your system, and it worked at when he was at Porto, wakashinda mpaka Champions League. And at Chelsea he came and it worked, and he found the best players to play in the system. Na kabeba Premier League. So far lakini sahi I think he went from that and he became a very cautious coach mwenye anaogopa kufungwa. Ni kuweka tu basi. And I think we have an idea of someone who we have in mind, but I will not name any names. But you know, like he became a very results-driven coach, other than a coach who wants to play football. So, Mr. G. Yeah, Chelsea are looking sharp, man. Chelsea are looking good, even after yesterday's performance. Watu wanasema ati ni huyo the new coach. I may refresh things, but I don't think so. I mean, I look at it this way. Alonso was almost getting kicked out of the team. Rudiger the same. Amekam wamepatiwa second chance. Alonso anadupoa right now. Odoi get more minutes za kucheza game. In fact jana mlikuwa na argument rio na umsema alisema Odoi ni mkali kushinda Mane. Joker bana. Odoi Bayern Munich ilikuwa inataka kumnunua bana. Aende hata aeke huyo Sane huko hivyo bench because alikuwa anafanya mchezo. Na Mane alikuwa ende Real wakamwangalia wakaangalia umsa bado Odoi pia hakuenda because Chelsea walikataa kumwachilia wakakuwa mtoa ndio bana. Almost 40 million pounds. Ni pesa mzuri. Mane hata wewe saida value yake ni hata that's bonga story ya Mane. You can see so huyo coach amechange system kidogo na anacheza with the back 3. Na wing backs wanaenda kabisa. Jorginho ako sawa. Huyo ndo msao alikuwa na miss kwa hiyo team. But do you think Lampard alikuwa deserve more time? No. Ama says because it's working now. No. Yeah. I think according to me, I think Lampard needed some bit of time because hata alikuwa anasema mahali Bielsa alikuwa na support Lampard, anasema Lampard alikuwa ameassemble a good side. Given more time ingekuwa a very good team in the Premier League. I think angeachieve something. But right now coach mwingine amekuja na anafanya kazi. Hakuna time. Chelsea is back. Chelsea is allergic for coaches. Chelsea is back ile ukweli. They treat the club like a lodging. Wewe unakuja, unafanya mambo yako, unatoka. Kimaliza unaenda. Hivyo tu by the way. Ukishinda unaenda, ukishindwa kazi unaenda nyumbani. Waliacha Lampard mambo unatulia. Unafanya mambo unatulia. They gave Lampard time because he is a club legend. Ingewauma kumfukuza kidogo. Well, 18 months is not really time, to be honest. He's only been in management for 18 months since he signed at Chelsea. And so, at the beginning of the season, right? So then akamaliza hiyo season. I don't know, man. I think he had a biasness towards some of the players who he found at the team. Exactly. Na wenye alitaka kuuza lakini akashindwa, so alikuwa anawa punish by leaving them out of the side. So like someone like Jorginho, Alonso, akina Rudiger, but I had rumors that Rudiger ni disruptive kwa changing room, but that's according to some of the rumors zenye zimekuwa huko. But Melo, I don't think kuna coach ataweka a good player nje aweke
mwenye anajua ako incapable kufanya hiyo kazi na yeye anataka results. It's true. So I think yeye alikuwa na pick wala alikuwa anaona they'll do the job for him. Yeah. Hakuna story na kuwa biased against some players. But the players that he left out saizi ndo wana perform even better than wenye walikuwa wakicheza. So when you're given a lifeline lazima you show. It's true. What I think as a coach, pia ukikuja kwa team you have your own personal philosophy. Unasema I need this kind of a center back, I need this kind of a midfielder, I need this kind of a striker. So I think alikuja and if somebody doesn't fit that hakuna I think alikuja kanunua na watu wenye anaweza anaona this is the kind of player I want, the kind of players I want. I think hivyo ndio amejipanga. Hao wengine issues za contract nini time yao pia maybe ilikuwa inaisha, lakini yeye yake imeisha mapema. Bado mnaona kama referee wa IPL man. There's a reason hakuna referee wa English referee at the World Cup integrating, right? Yeah. Because there was first of all in the Premier League VAR wasn't implemented when the World Cup was in Russia. Okay. Sindio? Yeah. So they needed referees who refereed in leagues where they've known how to work with VAR. Okay. Ndo waende wajue Kenya wanafanya. So after the World Cup, no VAR was introduced in England. And that's another thing though, one of the reasons I think. Kumekuwa na okay, sawa. Umeshazima? Yeah, it's fine. Another thing tumalize for like the next 2 minutes tuone itakuwaje. Another thing I don't know. Another thing kumekuwa na complaints, watu wanasema only complaints of VAR zinapatikana mostly in the English Premier League, but ukiangalia in other leagues watu wako sawa, watu wako okay. Sijui what's happening over there, but uko na VAR kuku assist, but still why kuna complaints? I think because the Premier League is the most lucrative league in the world, every decision it's scrutinized more because there is a lot of people who are losing money. So kuna hiyo pressure from investors to the clubs. Hey, why is our team losing? Maybe kuna wasi wameka mabet, and like those small decisions they cost people so much money in the Premier League than if maybe people in the Serie A. Whereas yes, it's a good league, but maybe the clubs don't have that much pressure coming from each and every single result or each and every single decision referee and make. So I think that's one of the reasons, because I mean look at this instance it happened over the weekend. By the way, ile red card ya Benarek imetolewa. Yeah, so actually rescinded. Yeah. The other one, David Luiz upheld. Yeah, ilikuwa upheld. Now ukiangalia hizo fouls ilikuwa pretty much the same, right? It was identical, but I think said empathy team ilienda ikapigwa tisa bana. So they were like, if they lose, plus there was 9 players missing from the Southampton's first lineup team. So team in a struggle saizi. I think EOP ilikuwa put into consideration if they lose another starter in the team. There were 10 players missing in the Southampton team. Okay, you're possible, but honestly speaking, man, that was not red card. That was not red card. Zote za Luiz. Okay. Nilikuwa nikiochi review, easy ma review. Yellow at best. Walikuwa wanasema rules as per venye wameandikiwa huko. If you commit a tackle na wewe msee alikuwa anaenda kufunga, itakuwa yellow card. But if you do not commit into a tackle na bado umtege, ni automatic red card because you denied a goal scoring opportunity. But if you looked like you were going to play the ball in a show intent, so ni yellow card, which is crazy because haijalishi a foul is a foul, and kama msali alikuwa anaenda kufunga inafaa tu iko the same. So when does double jeopardy come into effect? Double jeopardy na come into effect when it comes to intent. Kama alikuwa anaenda kuslide yako leo ball alafu foul, ingekuwa ni yellow card. Lakini because he wasn't looking to play the ball, it's a red card. So inaonyesha alitaka tu ku stop the goal scoring opportunity. Okay. If that makes any sense. So guys, I think we come to the end of the podcast. Yeah. Because the time so lazima tuende. Thank you so much guys for coming on. Asante sana to. Ni sawa unatufukuza lakini watu wa Manua atakuingilia ni sawa.
Maze mko hapa watu watatu wa Man U. Mtaka kunimaliza. Manchester victim. See you on the next one, man. Make sure to make sure to make come sindio Kabash Asiano. Of course, Adele Melvo will be here. Of course. Many thanks to Hotel Waterback for hosting us. Pia usisahau ku check out their socials. Waangalie Instagram. Pia sisi wenyewe follow us on Facebook, Twitter. Tuko Twitter. Facebook, YouTube, Instagram, right? Yeah. Tutakuja Twitter soon. Podcast ya Dimba, make sure una like, forward, share, nini fanya hizo vitu zote. Asante sana kwa kusikiza show. Until the next time. See you guys. Cheers.